Hi, all of you. The subject I'm going to deal is electrical measurements and instrumentation, right? So, in the last class, I have covered that is Unit 4, transducers. Okay, so in that I have covered that some definition and classifications, right? So in the classification, we have mainly there are several number of types. In that we have passive and active transducers also. In the passive transducers, we have resistive, inductive, and capacitive transducers, right? So let us discuss in this class. We are going to discuss about resistive and there's the classification of transducers. There is electrical transducers, right? So these are the topics I have covered in the last class. That is classification of transducers, right? So in this class, I'm going to discuss about first one is resistive transducers, right? So resistive transducers. So go for the resistive transistors. Before going to that, just a simple topic that is what is meant by temperature sensors, right? So temperature. So what is meant by temperature? So generally the definition is అంటే ఎలా చెప్తానంటే టెంపరేచర్ అంతగా ఏందమ్మా ఇది కూల్గా ఉందా హాట్గా ఉందా అనేది ఒక ఫిజికల్ కండిషన్ అంటే ఫిజికల్ మన బాడీ ఉంది మన బాడీ చెక్ చేసుకుంటే టెంపరేచర్ ఉందా లేదా అంటే వేడిగా ఉంటే టెంపరేచర్ ఉన్నట్టు అంటారు కూల్గా ఉంటే టెంపరేచర్ లేదనుకుంటుంటాం అవునా సో అదే నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద సెన్సార్ మనం కనిపెడుతున్నాం అలాగే సో టెంపరేచర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ పారామీటర్స్ ఇండికేటింగ్ ద ఫిజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇట్స్ degree of hotness or coolness, anything. Okay, na? Whenever a body is heat, various effects are observed. They include అంటే ఏంటి ఎందుకు బాడీ హీట్ అవుతుందని అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ స్టేట్ అంటే వాడి బాడీలో ఏదైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు ఫిజికల్ స్టేట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ అంటే నథింగ్ బట్ సమ్ ఇంటర్నల్ బాడీ. So change in physical dimensions or changes in electrical properties in terms of electrical అయితే so change in electrical properties mainly change in resistance అయితేనే సో సింపుల్ చెప్తున్నాను మేజర్గా ద టెంపరేచర్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ సో రెసిస్టెన్స్ విత్ చేంజ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆల్సో చేంజెస్ అవునా కదా సింపుల్ టాపిక్ ఏ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో అయినా సరే రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే సో దట్ బాడీ దట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి హీటెడ్ అప్ హీట్ వస్తుంది కంపల్సరీ టెంపరేచర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉంది ఫ్యాన్ చెక్ చేసుకోండి ఫ్యాన్ ఆన్ చేయగానే మనకి ఏంటమ్మా సో కాసేపు ఆగిన తర్వాత పట్టుకుంటే హీట్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి అవునా కదా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫ్యాన్ అనగా లోపల మనకి ఇండక్టర్ కాయిల్స్ ఉంటాయి బట్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఇండక్టర్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి హీట్ అయింది అక్కడ అలా నెక్స్ట్ 60 వాట్ బల్బు 100 వాట్స్ బల్బు యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవునా దీస్ ఆర్ ఆల్ రెసిస్టివ్ డివైజెస్ సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్ రైట్ సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరేచర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ దట్ సో చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవునా generation of an EMF at the junction of two dissimilar plates. So dissimilar plates are metals. అంటే ఏంటి టూ డిసిమిలర్ మెటల్స్ నాట్ అంటే మెటల్స్ ఏంటమ్మా లెట్స్ టూ డిఫరెంట్ మెటల్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఆ రెండింటి మధ్య మనకి ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ సే దట్ సమ్ టెంపరేచర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ రైట్ కెన్ సెన్స్ ద టెంపరేచర్ రైట్. One of these effects can be employed for temperature measurement purpose. Okay, so ఇట్లా ఏదో ఒకటి మనం తీసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ కన్వీనియంట్ అండ్ యాక్యురేట్ మెథడ్స్ ఫర్ టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్స్. సో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెంపరేచర్ రైట్ అండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈఎంఎఫ్ ఆల్సో. So the change in resistance with temperature may be positive or negative. According to that, there are two types mainly. So first one is resistance thermometers and second one is thermistors. Okay, na? So resistance thermometers, you can say that it is a positive temperature coefficient. To thermistors, you can say that negative temperature coefficient. Very important bits lo kuda manaki. So resistance thermometers and positive temperature coefficient. Thermistors and then negative temperature coefficient. Okay, na?
So first one, come to the first one, that is resistance thermometer keldam. So this is the resistance thermometer. Come to the that is construction. This is about resistance thermometer. Is actually the, so we can say that here mainly it consists of a coil and ఇంకా ఏంటంటే కాయిల్ నథింగ్ బట్ wound, it is wound, ఇది ఇంత కాయిల్ అన్నమాట. ఓకేనా, we can wound on the these plates. So the wire resistance, nothing but a thermometer, usually consists of a coil wound on the mica. This is nothing but a mica or ceramic former, ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు, we can say that. Okay, the coil who is wound on the, that is a bipolar form, so that, so it is no inductive, it should be no inductive elements లేకుండా చెక్ చేసుకోవాలి first two. Such coils are available in different sizes with different resistances, values from ranges are 10 ohms to 25,000 ohms అని చెప్తున్నాడు వాడు సింపుల్ గా. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, come to the advantages of resistance thermometers. ఏంటి ఇవి ఏంటంటే వెరీ యాక్యురేట్ మెథడ్స్ అమ్మా ఇవి, దిస్ ఈస్ వెరీ యాక్యురేట్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఇండికేటర్స్, రికార్డర్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఆపరేటెడ్, ఇండికేటర్స్ అండ్ recorders are can be directly operated, right? So the temperature sensor can be easily installed and replaced. So very important, you can easy point, right? So measurement of differential temperature is possible. So మీకు అర్థం కాకపోతే లైక్ this only next number, it is suitable for the remote indication. ఇది important, remote indication, right? And also it is very small in size. Okay, so these are the very important points, and also they have stability over a long period of time. So these are nothing but resistance thermometers, and we have so long period of time amount we can stable. Limitations also is there. Aventante a bridge circuit with external power source is necessary for their operation. For the operation ఏంటంటే external circuit is needed for the power supply, right? So comparatively these are costly compared with other things అన్నమాట. అదర్తో వేరే వాటితో పోలిస్తే ఏంటంటే somewhat కాస్ట్ మనకి అని చెప్తాడు అంతే సింపుల్. ఓకేనా, సో ఇదంతా కన్స్ట్రక్షన్ గురించినమ్మా. ఓకేనా, అలా చెప్తారు అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద థర్మిస్టర్స్. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను, సో థర్మిస్టర్స్ అని చెప్పాను. ఏంటి థర్మిస్టర్స్ ఈజ్ ఏ, సో కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ దట్ ఈస్ థర్మల్ రెసిస్టర్స్. సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ థర్మిస్టర్స్, నథింగ్ బట్ థర్మల్ రెసిస్టర్స్. ఓకేనా, సో థర్మిస్టర్స్ ఆర్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ విచ్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ థర్మల్ రెసిస్టర్స్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అది. ఓకేనా, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతాం, సో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూ కెన్ సే హియర్, దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏందమ్మా రెసిస్టెన్స్ 10 kV నుంచి రెడ్యూస్ అవుతా వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా, సో కన్స్ట్రక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్, ఓకేనా, thermistors are composed of a separate, that is mixture of metallic oxides. Okay na, so oxide, that is nothing but oxides, that is sorry, manganese, nickel, cobalt, copper, iron, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మిక్సర్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ థర్మిస్టర్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో their resistance is temperature may be ranges from 100 to 100 kilo ohms. Okay, so thermistors are available or various types of sizes, that is these are the thermistors types anamata. Bead, this is the probe. Okay na, and this is disc type and this is rod type. So these are the some variety of sizes and shapes anamata. Okay na, so the smallest size in this nothing but a beads, this is the smallest size. Okay na, which is the diameter of 0.15 mm to 1.25 mm అంటున్నాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బీడ్స్ మే బి సీల్డ్ ఇన్ ద టాప్, దట్ ఈస్ సీల్ చేసేవాడు. సో సీల్డ్ ఇన్ ద టిప్స్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ గ్లాస్, దిస్ ఇస్ ద గ్లాస్. ఓకేనా, గ్లాస్ తో మనకి ఏదంటే ఫిట్ చేస్తాడు, సో టు ఫార్మ్ ద ప్రోబ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్క్ ఆర్ వాషర్స్ అనమాట. డిస్క్ ఆర్ వాషర్స్, దీస్ ఆర్ ద డిస్క్ అనమాట. డిస్క్ ఆర్ వాషర్స్ are made by pressing thermistor material under high pressure into the flat cylindrical shapes anamata. Okay, and then next washers. So washers,
So washers can be placed in series or parallel to increase the power dissipation rating. Okay, ఎందుకంటే సో parallel connect చేస్తారు. So power dissipation rating, ఓకేనా, because of that washers can be placed in series or parallel to increase the power dissipation rating. ఓకేనా, ఎందుకంటే పవర్ డిసిపేషన్ రేటింగ్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ ఉంటేనే కదా ఓకేనా we can withstand that amount of temperature, right? So and then come to the next one is thermistors. Thermistors nothing but are well suited for the precision temperature measurement, right? And also that is a range is ఏంటంటే ఇక్కడ -100 degrees to +100 degrees చెప్తున్నాడు. And come to the comparatively large change in resistance for a given change in and same, so change in temperature and change in resistance అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. So and it gives a fast response also. Some limitations are there, అవేంటంటే the resistance versus temperature characteristics highly non-linear characteristics వస్తున్నాయి మనకి. So not suitable for the wide range of temperature measurements. And because of high resistance of thermistor, shielded cables have to be used to minimize the interference. So అంటే interference రాకుండా కేబుల్ interference రాకుండా we have to place a shielded cable on both sides of, okay. And come to the applications of the thermistors. So thermistors applications చూద్దాం, ఓకేనా. So thermistors relate to large resistance change per degree change in temperature. అంటే ఎక్కడంటే so we can say useful in temperature transducers అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. And come to the next one is we have high resistivity, sorry sensitivity compulsory ఏదైనా సరే for the measurement purpose it is have high sensitivity అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. And come to the next one is because of thermistors have negative temperature coefficients, ఓకేనా. So we can use it widely for to compensate the effects of temperature, ఓకేనా, right. And come to the next one is measurement of conductivity. So we can use to measure the conductivity also by using this one, ఓకేనా. So these are the types. And come to the next one is temperature transducers. So ఇదే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే 2 types ఉంటాయి టెంపరేచర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆల్సో. సో అవేంటంటే రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్స్ అండ్ థర్మోకపుల్స్. ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. థర్మోకపుల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్స్ అనేవి మనకి పెద్దగా చెప్పలేదు, ఓకేనా. అండ్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద థర్మోకపుల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద simplest and most commonly used method for the measurement for temperatures. So అది మీరు చెప్తున్నారు. This is nothing but a basic circuit of thermocouples. Okay, now we have two metal plates, that is metal A and metal B. So which is oppositely charged, that is a plus and minus. There is junction, let us say this is T1 అనుకుందాం, this is 2 అనుకుందాం, T2 అనుకుందాం, ఓకేనా. సో టూ జంక్షన్స్ ఉన్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈజ్ హాట్ జంక్షన్, దిస్ ఈస్ కోల్డ్ జంక్షన్. సో this is about some construction about the thermocouples, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఆపరేషన్ ఇవ్వలేదు, సో విల్ డిస్కస్, ఓకేనా. అండ్ this is about resistance transducers, right. And come to the next class we go for the capacitor transducers, right. మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ డెఫినేషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డెఫినేషన్. చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్ అండ్ జస్ట్ సింపుల్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి సో యాక్టివ్ ప్యాసివ్, ఓకేనా. అకార్డింగ్ టు నెక్స్ట్ లెట్స్ సే మీకు గుర్తుంటే ఓకే వదిలేయండి. అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ, ట్రాన్స్డ్యూసర్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఈ డెఫినేషన్స్ సింపుల్ డెఫినేషన్స్, ఓకేనా. ఒకసారి నేను చెప్పాను చూడమ్మా లాస్ట్ క్లాస్, ఓకేనా. సో క్లాసిఫికేషన్ ఇదంతా, ఓకేనా. ఈ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా మనకు ఉంది సిలబస్లో resistance transducers, right. So next one is resistive transducers, okay. And then next class we'll go for the inductive and capacitive transducers, okay. So LVDT కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకే. ఇవి ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఓకే, రైట్. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకేనా, రైట్. సో చూడమ్మా జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్.